kōhau ko te kōkōmuka ki raro koia te toinuku. Puruti a mai roto tāwhi a mai roto. Kia mauwhiwhia, kia maurawea ki ngā pakitaro o te kōkōmuka. E whakapāho atu nei, tūturo whiti whakamaua kia tīna, haumi e hui e tāiki e. Nō reira, kia tau ngā tauwhirotanga te wāhingaro ki runga ki tēnā o koutou. Tatu atu ki te kingi Māori ki atu hei te me tōna whare, ngā pani, ngā pauaru, ngā rawakore, ngā tīnane māwiwi, tiana, pai mārire. Koutou kei kurau kahurangi, kua rūpeke atu ki tua ki te kāpuni-punitanga o te wairua, a tēnei kātangi kia koutou. Haere whakangaro atu rā, ki ngā pai tua ngahuru o kahukura, o tira ki te hui ngō te kahurangi. Koutou kia koutou, tātou kia tātou e ngā kanohi ora o rātou mā. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nau mai hoki mai, anei ki te kōkōmuka, e whakapāho atu nei, i tēnei pō. Ka mihi rā kia koutou e hoa mā. Tēnā koutou Pānia Rangi i tā tātou kaupapa i tēnei pō. Arā ko tā tātou kaupapa he me whiriwhiri i roto i te wiki nei. Kei a Pānia pia te whakamaoritanga o tā tātou kaupapa. Nē. Hea hei homai ai ki au i te meneti whakamutunga. Aiwa, ko taku whakamaoritanga, ko te hōkakatanga. Te hōkakatanga, te hōkakatanga, te taeratanga rānei. Pai te hōkakatanga, ai. Me te kite au te tikanga. Me te whakaputa ira. Rawe, boy. Tēnā koe. Kareui mate ki te tahuri ki te reo Pākehā i tēnei wā e hapai anau i te mānuka o te mahuru Māori. Mahuru Māori. Ai. Kei te mahuru rānei tātou? Kāo, engari, e whakarite ana mo te mahuru Māori tūturu rawa atu a tēnā wiki. Engari, i runga i a māua. Ai, Māori te whakaaro. I runga i a māua kōrero rero ko rangi, a tērā tau ka whēra. Ka mutu kua rite te māpū mo te tau e haere nei. Engari, e mihi ana hoki ki te māpū, kua piki mai ki runga i te waka o mahuru Māori i tēnei tau. Ko tōna... Toko whia. Ko tōna ono mano ano. Pai. Ai. Nō reira, e mihi ana. Hoi no, koe nā tātātai kaupapa e hoa mā. Anā mā tētahi e kōrero ki te reo Pākehā, ki te pirangi, engari e te iwi kua ki te rā koutou i te taitara o te kaupapa o tēnei pō. Arā ko te hōkakatanga me te whakaputa ira. Kua nei pe, me tīmata tātou ki ngā kōrero o te aroaro, ngā kōrero o te onioni, ngā kōrero o te ai, o te eke i roto i ngā kōrero tuku iho a te Māori. Whakaaro au me tīmata tātou ki reira. I runga i taku mōhio, kāre o tātou mātua tūpuna i paku whakamā. Kāre rānei i whakaaro paru. Tērā ki e rā kupu, o tira ki e rā kaupapa. Ana kei roto i ngā mahi tito a te Māori. Kei roto anō hoki etahi o a tātou rerenga kōrero. O raho. Kei a tātou kiwaha. Tō tene, tō ten rānei. Nō reira, e whakatauira hia ana i roto i tō tātou reo kāre o tātou mātua tūpuna i horokuku. Nō reira, e whakaaro au me tīmata tātou ki reira, nā ka ahu tātou ki te kōrero mo te hōkakatanga, me te ira o te tangata i nāianei, me te pānga o te ira ki te tūranga o te tangata i roto i ngā mahi a te Māori, me ki te ao Māori.
No reira, koina e hoama. Ka haere tātou I runga I te wairua Māori, whērā I rātu o ngā kaupapa. Hoi no ka tukua kia koe Che, mau e wāhi ngā kōrero I tēnei pō. No, tēnā koe Paraone o tira e uama, tēnā tātou, tēnā koutou teiwi te makarongo mai nei. Me pēnei pe aku kōrero, ai, ai a te ai. Te kaiwako o rera I te atapō, te ngata te puku, ki te aui, aue te ia. E ngau e tō tene, e ngau e tō tene. Te kaiwaka puta I te ure kiwa ora, toroti, torota. Ana, ari kai rongonui tērā, o roto ia mātou tatai au auru. O roto Aotea tonu. O tino, iau e tamariki ana, ruarua no ngā taima I rongo I te uiti tuarua, e ngau e tō tene. Me te mea nei, I mārama pai au ki te aua o tērā ngiri, te wai I ngiri ngā mātou I te uiti tuarua, iau e tamariki ana, I mo o pai au e mana nui tō e rā kupu I te mea, ka mutu tērā uiti, ka kōrero mai ngā kuia. Now translate that. Go on! And I think it's too easy for us to use present day norms to interpret things of the past and the influence. And I know all of the nannies that would say that, go on, translate that. They'd all be crossing themselves, but they're laughing at the same time. Crossing because they're all Catholic. and laughing at the same time. And it's amazing what the church did to influence sexuality and sex generally. And what I do know about that ngiri, that hari kai, is that it's saying the kai you're about to eat will be as sweet as sex. And I just think that we've become so sanitized. And, you know, when I was learning, before you get on the pie, you were a kicker. You go between the pie and the back to let the kitchen know and go over to check the manuhiri, and I'd ring the bell. And, you know, some of the first words I was given was to pile to the manuhiri. Haere mai e te iwi, mā te ure o taku pere koutou e waka mākona. Haere mai. And the queers would answer, mā ku koe kai kia mākona e tama e kia piri atu au ki ngā o tō pere. And they'd respond like that. And the first time I went bright red, didn't know how to respond. And she walks past me, she goes, good, eh, boy? And I think the church just sanitized everything. And you just need to go to a party. All of the party songs are all about sex, all of the Māori ones. And then we try and act as if that doesn't happen. You know, au e te ngau o te tuio. That was a phrase in the Warepuni the day after a big event. And because the priests would be sleeping in the Warepuni with the iwi, and they knew that things were happening, and the next morning they just look to the priest and they go, oh, e te ngau o te tuio. You know, because a flea had bitten somebody in the bed that night. And the priest would walk out embarrassed, oh, kia ora, and they'd walk out because they knew that people were doing it in the Warepuni. So, yeah, koira, ei timatanga kōrero mā tātou. Kia ora hoa, e rau e ngā kōrero. Te ahua nei, nui ngā puruhi I roto I ngā whare o tō kāinga. Nui te ngau, ne? Ai. Kei a koe te tuahine? E whakai ana ki o kōrero te ngāne mo te kore I tapu o ngā wāhanga
wānanga katoa te tinana I roto I a tātou ki waha. Kei reira, ki au kei te reo, kei ngā kupu o te reo, e te hitohu ki a tātou, mo te āhua o ngā mahi nei. E rangahau anau I e tehi kupu I te papakupu Māori, I te ipurangi, ka kite au I te tauira hema o te kupu hema. No reira, ko te āhua o tā te tehi mahi ki te tehi, ne? Ka hema atu, ka hema mai, ko te tauira e ki ana, ki hai taro ka mahi. No reira, he tohu kei roto I tērā, ko te whāinga, ko te whakaputauri. No reira, ko ngā mahi, kua uru mai ki roto I a tātou mahi nei, te nuinga no te ao hou ki tāku titiro, me ngā momo whakamātautau o te wā, pēnei nā I tā tāne whakamātautau I ngā puare katoa o hine ahuone. No reira, kei te pērā tunu te tangata, te ira tangata, te āhua nei, kei te whakamātautau I ngā momo puare katoa o te tinana e ki te ai, e whai hua ai, e ngahau ai rānei, e reka ai rānei te āhua o ngā rongo o te tinana. No reira, ki au, ka kimi au I te hitohu I roto I tō tātou reo, ko te tino ngeri, ko tā tātou ngeri he oranga mai, ka I roto rā ngā kupu e hāngai ana ki tēnei kaupapa. Ko te tamu, ko I rā ngā āhuatanga o tērā, ngā kōrero, ngā kupu kei roto I tērā ngeri. Hea kei roto katoa I rā āhuatanga, ngā tohu ki au. Te honei, kua hia kai koe chei I ngā kōrero. Ana. Ka miti mai te ārero, Māori. Kia ora, Pānia. Ai rau I ngā kōrero. O whakaro Rangi? Kia ora e hoa mā. Chei te ahua nei, ka raruraru a misi a te pō nei. Kia nei, well, look, I come from a community in Taiiwi that's named Te Urewera. And I think that's a fantastic example of how there was no kind of the ideas, the connotations, and the way that just a natural, normal act was viewed was completely different. You know, I don't think you'd go in places on the other side of the world and find place names or songs that are so openly sung about and expressed in that kind of manner. Kei ngā mautere o te moana nui ākiwa, e nei momo waiata, e nei kupu, e nei kōrero. I think it was celebrated. In fact, it wasn't hidden away, it was celebrated. Sex and sexuality, it's in our waiata, it's in our kōrero. Look, big ure carved on a po, you know, right throughout, we sleep under it, you know, kei wainganui ngā kūha o te wahine, I roto I ngā whakairo, kei reira, you know, e whakaatu mai ana. And there wasn't this kind of idea that it was dirty or disrespectful. I think that those ideas of what sex is and what it should be has been really colonized. Our sexuality has been colonized, and even in our language. And I'm not too sure whether we most of us continue to write haka. You know, takuringa mautonu ki runga kito puke huru. So these kind of haka and heti mo kairunga, heti mo kairaro. I'm not too sure we continue to compose with those sexual themes, as maybe some of us do. We continue to carve in that way. And I think traditionally it was just a more natural, open and free kind of approach to sex and sexuality. From my point of view, I think the ideas that we really perhaps have bound ourselves to, and I think what Che talks about is right, particularly through Christianity, the idea that sex is monogamous, only after marriage, only between a man and a woman, and that's how it is, and there's no room for anything
outside of that is a very Western, Christian, and colonized way to approach our sexuality. Whereas I think our ancestors were a lot more expressive. And it wasn't just about procreation. The idea is to procreate. But they sung about it as a joyous, wonderful, wonderful. Kei te ahu o tō te tiro. Kei te ahu hoki o te tangata. But for me, I think our ancestors were onto the idea that it's just a natural part of who and what we are. And there it was interwoven into our culture. And I think that's something that many of us balk at now because our values have been influenced by other cultures. In addition to that, because procreation is so important, without it, there's nothing. So you've got to make it fun. And so they created the best poetry for it, which can then take the mind to interesting places. And you look at all of the poetry, it's beautiful. It's very Māori. It's beautiful. And you're taught it from a young age. So I know there's all this talk about puberty and the sacredness of it, which is important to follow the moon and all of that. But at the same time, when our women went away, what I've been told, when they went to their ware, they were also taught about sex and how to enjoy it and everything like that. So, and no different with the men. Like when I was being put through the rako, it was often talked about. It was just, and it wasn't, we're now going to talk about this. It was just talked as if it was normal, not something that you've got to stop and make it now serious and we can't do this and we can't do this in public, blah blah blah. It was just talked about. And so I think we if you look at sex education, it's now being put through in an unusual way where it's not natural, and whereas if it was more natural and you just talked about it at home as a family, and we'd need to upskill ourselves again so that we have the right understandings and all of that to guide family conversations, it'd be better than rather than the awkward, here's a book. Because that's just dumb. You've got to have the talk so that the kids know. Anei ngā kōrero. And the fact that we had so many names for the different parts of your body just tells you the science behind how our tupuna saw things, and then how they then use kupu whakarite connected to the environment as well, because of the ability to observe how things are created both in nature and because we're part of nature. So, yeah. He pai e rā kōrero e hoa i te mea, tika tau, ka whakawehe tātou i ngā whakaakoranga e pāna ki te taihemahema, ki te aroaro. O te wahine, te aroaro o te tāne. Ka whakawehe tātou i te rā, e rā mātauranga mo tētahi wā noiho i roto i te kura. Engari, ka whakatupungia tātou tamariki me ngā waiata, me ngā haka, me ngā kupu, kārehe mataku. Kāre tātou e horo kuku ki te tuku i e rā waiata. Engari, kia kōrero tātou mō ngā mahi oni me rā āhuatanga, me ngā āhuatanga o te tinana, ka tahi tātou ka horo kuku. Ana koinei te āhuatanga o te ako i roto i te tirohanga Pākehā. Ai. Pai te rā kōrero. Ana i a koe kōrero ana mō ngā kupu, a tātou kupu, ana e whia nei ngā kupu e moho ana tātou. Engari, ki au, hea tāhu ake ngā kupu i roto i te reo.
whare tangata, kōpū, a haunga era te tamutamu me te teke, me te tara, engari koe tehi anō a tātou kupu he a tāhua, hāngai ake ana. Anei ki te taiao e kōrero nei, koe Che, o tira ki te whakaaro whānui tātou ki te taiao, i tērā wiki i puta pia i a koe Che te kōrero, ko te ahurea te taiao, ko te taiao te ahurea. Ana kei roto i te taiao, kei roto i te taiao aua kupu rā, no tō tātou ahurea. Ana ki au ko te whare tangata tehi tauira o tērā whakaaro. Whakamahi nei, te whakamahi ngō tērā kupu te whare tangata. Tatu atu ki etahi anō nā kupu ara te temo, te wahine, te kou rānei o te tara, te kou o te tara, te atua pi koi, ko e rā kupu katoa, ko nā whakaahua e ki te nei au. Ai, o kia kaua tātou e kōrero whakaahua. Whakaahua e ki te nei. E moana tātou ki te tikanga o tātou kōrero. O te pia karu e te tiro ana ki e rā whakaahua. E kōrero ana e. Te karu kotahi. Hoi anō, pai e nei kōrero rero. He tāpiritanga au rangi ki tērā, te whakaako i te tamaiti, me tērā. Ai, kia au nei, kia hāngai te kōrero. Mena kai roto i te reo Māori, he atāhua tonu. Ka kōrero, mahi ka kōrero, oni, te Māori roto i te reo Māori. Ka kata i etahi wā, engari he pai, he reka ki te taringa. Kā rere te kōrero, ka mōhio kai te whaiko i te io, te kōrero. Engari ki te huri ki te reo Pākehā, he ua. Tira kaupapa ki au, ka kōrero. He ua, etahi kupu, etahi kōrero i roto i te reo Pākehā, karai te tino pai, engari ki te kōrero Māori, ki au nei ātāhua. Me te hunga mōhio ki te kōrero mo tērā kaupapa. Hana, i rongo au i tētahi korau e kōrero ana, inā, reka te wahine. Ana, ka tīmata, koe te whakaaro, hea te tika mo tērā kōrero ana, ka āta kōrero ia mo tana mai, ko peho tamehana. E kōrero ana mo tana te wā tuatahi i moia ki tētahi wahine. Me tētahi kōrero, pakaru mai te katai, mea mai. Kare te māhunga o te weri pā ki ngā ngutu, kua pahu. Pakaru mai te kata, engari, i ai e kōrero ana, e kite au i te pikitia i roto i taku hine o Māori, en kare au i whakaaro, paru heti. Kare, mena, ka kōrero Pākehā koe, the thing didn't get to the entrance of the thing, and wow, he rereke pēr te wairu o te kōrero kia. Kia ora. Ai, ia koe kōrero ana mo te mahunga o te wiri rā. Maharau tētai kōrero e kōrero ana māua ko meto. Ana e kōrero ana ia mo tētahi kuia me tētahi koroua i piri ai. Ka mea, ka pātai kia. Tēnā, i moe rā aua, moe nei, ka mea, hoi anō i hiko te wira engari kāri papa te whatitiri. I rau e ki au i te mea, ki te au i te whakāhua ne, koe ne te whakāhua e kōrero tia ana. Whakāhua Māori nei, ātāhua, e momi ana koraua, kari e kimo i tana whakautu mai, koe ra tana kōrero, i hiko te wira engari kāri papa te whatitiri. Kōrero au tuahine? Ai, mo te taha ki te whakaako i a tātou tamariki, i tētahi pāti au, te waru te kau o te pāpā o tētahi wakuhoa, ana i reira a hau whakatangi ana i te rakuraku, ka tīmata te waiata, tātou waiata, ngā whiti e tehi whiti o tātou waiata, he muramura. Ka kuhu mai tētahi kōtiro, rangatahi nei, ka tai anō pēr, ka rua te kau, te pakeke, ka tīmata tana whai wāhi mai ki ngā whiti, ko a tātou whiti tonu, kua rongo nui i a koe tūngane i tō whakaata ki runga i te pukamata. Engari, e kite anau, koe rā tētahi wāhi, e whai wāhi mai ai ngā rangatahi ki e tehi o enei whakaaro,
nā te mea kua horapa tērā waiata me etehi o a tātou whiti kua titoa I roto I ngā tau. Ko te ahu o ngā whiti e pairo atu ana ki au o tā tātou waiata, ko ngā me āta whakaaro te tangata e pohe watanga kai roto I ngā kupu. Kāore e haere hāngai atu ana ki te ure, ki te tara, ki te aharane, engari ko whakaritea, ne? Ko kimihia he kupu whakarite ko te pahikara, ne? Tērā whiti tiakina tō tara kai kia he pahikara. Ana, koira ngā momo whakapuakanga o te ao hou nei, o tēnei wā nei, no reira, ki au, he rawe, I timata taku whiti mo te pōtai, hei aha te pōtai me haere Māori mai, nā, koira, te tehi o ngā whiti kakuhu mai taku kōtiro me tana waiata I te whiti whakamutunga o tērā wāhanga, ki te haere Māori mai, kaua e maumau te kai. Ana, he rawe ki au tērā tākaro ki te reo I roto I tērā kaupapa. Ai, Karau a tātai kōrero e hoa ma. Hoi anō, e te iwi mehe pātai a koutou, tukua mai ki te pukamata, ki te wāhanga karere I te taha, I te meki, te muka kōrero. E tiro haere anau I ngā pātai I tēnei wā tonu. Ia mātou o te Kōkōmuka e kōrero rero ana. Paraone, he pātai tāku ki a tātou. Taku pātai nei mo te tātou e kōrero nei mo te mahi, mo te oni. And, we're quite talking, and I think the nature of what we're talking about is very, if I can say, heterosexual in terms of our approach to our understanding of sex and sexuality. And, all four of us, I would guess, would probably be that way inclined. But there is a massive part of our Māori population who are either gay or lesbian or are in different kind of gender-specific, non-gender-specific, some of them, or have their own sexual orientations and their own sexual gender persuasions, perhaps, for want of a better word. And I really want to just ask, pātai atu ki a koutou, pehe o koutou whakaaro? Is that something that, there's a massive part of who we are as Māoridom, and from my perspective, always have been. And I think it would be naive to think that if there's that part of who we are as a people now, that it wasn't part of who we were as a people I mui te tainga mai o te Pākehā. But I want to just raise the question, when we're talking about sex and sexuality, and even from our own perspectives, are we just thinking about it from a heterosexual point of view, or does that include all the different flavors that make us up who we are as part of our sexuality? I think, kia ora cuz, this is good pātai this. And I think it's really simple. If you look at our personal pronouns, you go back to language, our personal pronouns aren't gender specific. It's not he or she, it's ia. It's not his or hers, it's tāna or tōna. And you go to the islands, there is a heap of evidence, more so in the islands, of mahu, of whawhawhine, and the other hint is that he kai te kai. So when they talk about kai, it refers to sex. Oui. Sex. Oui. Ooh, kai. Te kai, ja. And, Te tāwara te mea rereke, ne? And then I was talking some time ago now to some of our ohana in Hawaii, and I was talking to the Lua, the Maurako, one of the Maurako groups in Maui, and I asked him about mahu, and he says, "Oh, there's no issue with it." I went, "What's your traditional kōrero about?" And he says, "Well, our most important food source is gay." And I went, "What do you mean?" Aye. And he said, "The taro."
te taro. Yeah, taro is wahine te wahine o tāne te tāne. Sometimes wahine tāne, but their most important food source is gai. And which made me think, okay, that's quite a beautiful way of looking at it. And I do question how much the church influenced the way we see things, because even though we would say that the influence in the islands has been just as strong and sometimes stronger, but I think the church has put so much influence into even some of our traditional stories, you know, especially around our atua and that, that there's a lot of questions that I have. But other than that, you know, you look at some of the important kai for us, the peka peka. The peka peka is gay. You know, some animals that are more of the tipua realm, like the aihe, anō he tauira. So I think it's good that we have these conversations so that we can actually delve into and work out how we find a way through looking after each other. Because there's so much mean kino experiences that our whānau have had. It's just not right. Wai no? Koira tāku. Bye. Ai, whai ngā kōrero a Chei. Taku pauri ki te hunga takatāpui e whakawhiu ana. O tira, he mea ako tērā nā te pakeke ki te tamaiti. He rite tonu taku whakatika i aku karanga tamariki, ka rongo anau i a rātou, ki te he tētahi ne, ka me rātou, he, ki tā rātou, ko tā rātou kupu, he takatāpu i tērā, ne, ki te reo Pākehā, te kupu Pākehā. Kia te hea koutou i tiki ai i tērā, i te me i rongo i a me kōrero pērā ana. Ka muti ko rongo au i te i pakeke e kōrero pērā ana. Nō reira, ka whai a tātou tamariki a tātou i te hunga pakeke. Nō reira tātou e ngā pakeke me koutou e whērā ana me mutu tērā mahi. Ana kei roto tēnei take kaupapa rānei ana kia hoki au ki te kōrero a Chei. Kei te āhua o tātou whakaako, i a tātou tamariki, i a tātou mokopuna. Me pono au i au e tipu ana, arā e tehi i roto i tōku whānau, i mohi o rā mātou, e tāne whakawahine, ko tētai au ku tino huanga, he wahine, engari i tipu mātou, anō he tāne ia. He tāne ake ia i etahi tāne e mohi o anau. Ka mutu mahi nei i te mahi a te tāne, mai. Kare mātou i tipu me tētahi raruraru i roto i a mātou. Ko nā raruraru pia e whakararuraru ana i a tātou i naia nei, ko te taha ki a tātou tikanga. Nei reira, me noho tātou ki te wānanga, te taha ki te whaikōrero, te taha ki te karanga. Engari ki au, te mutungiho kei te hapu no nā te marae, te tikanga, tērā whakatau. No nā tata nei i whakaeke mai tētai ope ki tētai uhunga i a mātou. Ko tō rātou manuti ori, mohio mātou he tāne whakawahine. Engari kua roa tērā wahine, e mahi nei i wana mahi i runga i tōna ake marae. Nō reira, no te hapu te mana i tuku te mana ki aia, ko ia hei māngai mō tō rātou marae. Aha kua kāri paingia e mātou, harai te mea, i te mea he tāne i e kāri paingia e mātou, engari ko te āhua peo te reo. Engari te mutunga iho no tērā hapu, tērā wahine, ana, kei a rātou te mana. No te rā noa nei i mahi rangahau au, ana i kite au i te waiata mana nui te heuheu, mo tōna teina mo pāpaka te nairoa. Ana ko te waiata tiana i naenei e mea ana ko te tama i a whiti
e tērā wahine, e tērā tangata. Engari, ko te waiata a ngā kaumātua I tōna wā, I mua o te kuhunga o te waiata ki ngā mō tētea apirana, e pēnei ke ana te rerenga. Ko te tamai ai tia, e tērā wahine, e tērā tangata. Me tō tātou mohio, ko te whakamahi te kupu tangata I ngā wāmua mo te tāne tērā kupu. Nō reira, e hara I te mea kāre o tātou mātua tūpuna I whera. Ai, ana kia hoki au ki te kōrero a Pānia, mo te taha ki te ngahau. Ai, ko te whai uri te tino. Engari e hara I te mea kāre rātau I ai mo te ngahau. He nui anō ngā waiata, ngā haka mo tērā tuāhuatanga. Hoi no koe rā tāku e hoa? Ko te kihi pēr te tehi tauire ki au. Kua roa au e kimi ana I e tehi kupu take nei mo tērā āhuatanga hei whakatau I taku pātai. Ai rānei I kihi o tātou tūpuna, I mū anō atu I te tainga mai o tauiwi, hea harawa rānei. Nā, ko ki te rānei koutou I te tehi kupu mo tērā pā o te ngutu, o te tehi ki te tehi, he rite rānei ki Dances with Wolves ana he mahi te mahi, kāre ngā ngutu I pā. Aua engari, maharau te rangahau a Hemi. Kai. A Hemi Kelly I tētahi kupu I puta I Rarotonga. He hongi ngutu. Koe nā tā rātou kupu mo te kihi. Engari, pērā anō ku whakaaro ki au. I au whakaaro. Ai, mo te kihi. Yeah. Tahi anō au, ka mohio I tēnei taunei ngā momo o te ira. He ira weherua kore, he ira huhua, whakaputa ira, te tuakiri a ira. Ko etahi kare paingi ana kia ki a rātau he tāne, he wahine ka ki rātau kare o ira. Ko tūtaki au ki te tehi o ira. Koe nā ngā mea ua ki oku whakaaro. Hoi anō no tērā tangata e rā whakaaro. E uau ana hei tā chai ki te reo Pākehā. Engari, ki te au I a mātou ko te ururua mai I Taiwan, I tai mai te tehi me ki au tangata. Nā te mea kāre ia I pai kia kia he wahine ia. Kāre ia I pai kia kia he tāne ia. Engari, he whakatāne, tāna āhua he whakatāne. Ka ki mai he non-binary, he tangata non-binary, no reira kāria I pai I whakai rāne ki te he, ki te she. Ko te mea pai ki aia, ko te them, te whakataki tini. Nā, whakaro, I tumeke au I tērā hia ona, kia whakataki tini hia tana te kōrero mōna. Nā, ko katua te ururua ki te mihi ki a rātou, ngā tuāhine no kānata. Ana, ki reira, ki te ai tana wheke ki tērā āhuatanga I roto pēr I ngā whakapākehātanga o taua wāra. Engari, ko a tātou kupu tūpau ira kore nei, kei he nui te oranga kei roto I era. In addition to that, there's over in North America, some of them have 5 different variations ne, tāne, wahine, and then 3 other variations. So I can see why they would be like that. So then, question back to Rangi: is tiki a male or a female? Yaua. But I sent a message to Pānia. We have a waiata, a whakawairangi, and in that waiata it says, and it's the wahine who's doing the waiata. She says, "Kai mai koutou I te kai a tiki, he mea ai tōku kua pū kawatia." So in that sense, she has gave herself to a man who eventually tired of her ka pūkawa, kua pū kawatia, and so he left her.
And that she's saying, kai mai koutou I te kai a tiki, he mea ai tōku. So in that sense, she's saying that it's, I guess, female. So that's the only way I can really explain that within the context of that waiata. But if I can just pick up on what we were talking about, you know, the different genders and the different notions of sex and sexuality. And this is something for me that I think is there isn't a community, isn't a family in the country that I've come across where we don't have an association or connection to people in our own whānau who are gay, lesbian, transgender, and with all of these different flavors and you know, different ways of viewing the world. And I think that, yeah, for me, I think it would be very naive to think that that wasn't part of our pre-colonial life and understanding of who and what we are. I do think, though, that, you know, I saw a little question come up before Paraone about sexuality and gender being Pākehā constructions. I think our ancestors were well aware of what gender was. It's a language. He tāne te tāne, he wahine te wahine. And they had some, you know, he uwha, he te ure tāre wai. They're very, very clear. Ia mea ka puta ko mea. You know, a male slept with a female and they had so and so. It's very clear. And I also think they had an understanding of sexuality, and it's expressed in so many ways within our culture. I don't think those are Pākehā constructs, but I think that Pākehā influence has really impacted upon our own values and our own ideas around what these things are within our culture. Yeah, and just something I just wanted to throw out as a question. He taha tāne tō ngā mea katoa, he taha wahine tō ngā mea katoa, ka hāngai te rā ki te ota, ki te tupu, ne chai. I roto I te māra, ka whakamoea te ira tāne o te ota, ki te ira wahine kia pua mai ai, he kai. Taha tāne tōku, he taha wahine tōku, I tehi wā kākaha ake te tehi taha I te tehi taha. E raru ai taku hoa, no reira, kei te āhua o te marama, te āhua nei, te tō mai a hina I ngā wai o roto I te tinana. Tika. Mo te hunga kaore I te mea e mara mana ki ai te hunga he tāne engari ki a rātou he ira wahine. He wahine engari ki aia he ira tāne ke tōna. Mo te hunga he ira kore, pewhi o tātai whakaro, ka taia te peke ki ngā taha e rua, he harawa rānei, ka reo e tino māra mana ki tērā āhuatanga, me ira kore, ka taia e ia te whai kōrero, ka taia e ia te karanga, hea ngā me e whai ana e ia. Me ki e kore taia te ira kore, me he mea ira kore ana, kaore koe ora. Kaore e tangata. Ai. Hea te whakapākeatanga he gender neutral? Non-binary. Koia. Gender neutral. Now, I think it's very dangerous for anyone else to even attempt to determine what someone else's sexuality or gender should be in any way, shape or form. I think that's quite dangerous at times. That way we start, it becomes, we have this people must fit into boxes kind of approach. So I think in terms of people's individuality, the way people determine their individual identity, whether that be cultural identity, sexual identity, gender identity, that are the individuals for me, for them to determine and to make up their choice about where they see themselves and how they choose to express themselves. I think what happens though is what I think perhaps Paraone whakaaro no tēnei, where we can come to some points of a little bit of friction is when we have certain spaces within our culture, which we more often than not define those roles based on gender. And then we have not new expressions, perhaps uncovering more ways of how gender is expressed. What's our response as a culture?
I know we have someone who has been quite vocal from my own people in Ruatahuna, who is male, but chooses to identify, for the most part, as I understand, as female, and wants to conduct karanga on the marae. You know, and that's something that my own people will have to confront, as whether or not they say yes, no, why not. Yeah, I think though determining what other people's sexuality and gender is quite a dangerous space to get into. But Māori hoki era, ne? Maori. I guess the question is, you know, how do we? What is the place for all of these different flavors in our modern expression of our culture? He tika tau Pānia, he mea he take tērā hei hari ki tō komiti tikinare. Kāre iau te tehi komiti pērā, kei te whakaro pēr koe ki a heemi. Ai, o e whakaro anau i te me kei reira ngā kupu. Kei reira ngā kupu, e kōrero ana tātou, ka tae tātou, ka tae tō tātou reo, ngā kupu katoa te tikanga. Engari tika tau, ka rongo au i te kupu ira, ana i ahua timeke kōrua i te wai mea ira kore. He ira, tika tāhania he tēnā koe Māori, he ira here kore. Ka pai tēnā. Pai, haere tonu ngā kōrero, he rawe ngā wānanga pewhi o whakaro chei. Ai, ko te mea nui, e tangata te tangata. Ana, ko tā tātou he manaaki i te tangata a kua kōwai, and I support Rangi. It's not for us to determine who people are and who they should be, but it's how we embrace each other. Yeah, ora kas. And because we talk about all of these different things of manaakitanga and aroha and all of that, and then ka kino tātou. And I just struggle with it, you know. I think the more we can have these types of conversations, and you know, I know some will be out there saying, "Oh, how come there isn't somebody who's gay or lesbian, whatever, that's on the panel tonight?" But we've all got to have conversations. Sometimes together, sometimes separately, but we've just got to start them. And I'm pretty confident there would have been a bit of research too done by different people on these topics already. So it'd be great to see what's out there, to look at different kōrero so that we can work through it all. But I think it's interesting the example that you gave, Paraone, of the waiata and how it got changed. Because that's definitely meddling with the original text to put across a different perspective. Koina, me taku mohi o ko taku whakapai tēnei. Kāri paingia tērā e ngā tāngata kaha ki te haere ki te hāhi. Ai. Ana ka whakawhitingia te kupu aitia ki te āwhina. I te mehe mārama. It's not just waiata. I mean, like, there's many examples of how, you know, with the introduction of Christianity, how they'd cut the penis off a carving. Oh, aye. You know, there's lots of examples of how they would, like, you know, begin to cover up, you know. Our females, you just have a look at some of the early photos. You know, they go around topless. Ko te hāte kehi ki au, ko te hāte kehi ki au, kārehe me i te paipera e mea ana e he ana tērā. Yeah. Kare kau, e harau i te tangata hāhi, engari pānui au i te paipera. I te mehe nui ngā hitorea kei reira, kei te paipera. Kārehe kōrero i te paipera e whakahe ana i e rāhuatanga. Kārehe kōrero i te paipera e ki ana e he ana te moe a te tāne i te tāne, te wahine rānei i te wahine.
ko te he i roto i te paipera e mohe ana chei, ko te whea pukapuka me te whea upoko. Kaore. E kōrero ke ana mo te he o te ai i te tehi, hara te me ki ana e he ana, engari e whakatūpato ana. Engari kāre e kōrero i te paipera e me ana e he ana te takatāpui, e he ana te ure i te toi. Koinei ngā me hā te kihi ki au. Ai, me te mea nei, ki te haere atu ki Roma, ka kita i te ure. Teka. Ana, a rāwiri. Ngā wakapakoko, pēra i a rāwiri. E tā wewe ana i te pokapū o te taone. Ai. E tehi e tā wewe ana, e tehi e whātare no ana. But just recently, there was the example i Rangitāne, i te manawa tū o te Pākehā, ka rei rata ki te pō Māori, kei waho o tētahi hinei. Haere me tana kani ka poro i te ure, me te kōrero, ka rei te pai tēnei. And I think also a person in the Hamilton Gardens made a complaint about a phallic symbol, and he said, you know, and he was asked the question, well, if you were to go to, you know, Rome and see the statue of David that was naked, and he said, but that's in proportion. This is disproportionate. I don't know whether that's penis envy or what, but it's just the, you know, it's the way of saying my culture knows how these sexual symbols should be expressed and yours doesn't. And I think that's small man syndrome. You know, that's just a completely misunderstanding the culture and how that sexuality is celebrated in the culture. Ana. Koe, And you know, tirohanga Pākehā. yeah. And the fact that when you go into a house, you go in under the taro of the wahine. You know, you see it carved. Pretty clear. Te ahuru mō wai. Ai. Koea. Ai, ko tētai āhuatanga hoki o te ure nui i te whakaero haunga te ure, te nui o te ure, ko te roa hoki o te tātai i puta mai ai i taua ure. Ai. Ana, ko etahi o ngā whakaero e tino whāki ana te whakaero wahine nei i tōna puapua, i tōna whare tangata. Te kuhunga rānei ki tana whare tangata, te putanga rānei. Ana he whērā anō, he whakātu i ngā uri, ngā moko puna o tērā tupuna, tērā tupuna. Puta mai i tērā tupuna. Nō reira, ko te tirohanga tērā, te kai whakaero, te tohunga whakaero, ai. Iwa rātou nei te Pākehā, kāre mōhio ki te tirohanga Māori. Yeah, that's a really good point that Paraone, that the size of the ure often denotes how many uri he had rather than that he may have been that gigantic or not. But it's a good but it's how we see the world, eh? And so how we see the world, and because we see the world differently, there are other things behind it rather than just being literal. You know, and I think if we look at the Bible, people have interpreted the Bible differently all around the world, and that's what causes problems. And it's no different to people coming to our land and then trying to interpret our art, and it causes problems where they don't like it, and then they try to suppress it. And fortunately, things are changing. But then you get examples like the manawa too, that walk that Rangi was talking about earlier. And I think there was a big issue up in the Waitakeres as well, a few years ago now. I pēnei ko nei, i taua mutu i tō tātou whare i te kāreti, te haikura o taua mutu. I haere me tētahi me tana kanimihini ki te tapahi haere i ngā aroaro o ngā whakairo, i ngā taura. Ai, e rā ahuatanga. E kāroha.
Because if I go back to the beginning, and was it Momi? No, it wasn't Momi. It was AA. And I think about AA, and that they're saying that we are going to honour you by serving up food that is as sweet as sex, because it's about honouring relationships and connections by serving people the best. And because the best that you would give would be to give somebody to create another child, to create uri, to create connections with those people. And I think about momi kaiwa te ware, tau napi ai tō ngā rarati toia a kohoro maki, koro itingia I te mō ki I raupo. Let me circumnavigate the sacred waters. No, let my raft circumnavigate your sacred waters. Let my raft. Ko puta mai he pātai e hoa ma, engari, I pēnei ko whakautingia I roto I a tātai kōrero, engari, māwai te karanga, māwai te taumata kōrero. E I think aha. we answered that the last time, eh? Ai. Last round, season 1. Koine te tāhua o enei wānanga, I te mea, mehe mei I puta I tērā pātai, rua te kautau ka mahu enei. Ka tū ngā pihi o te iwi Māori I a tātou wānanga, I a tātou kōrero, I a tātou whakautu. Nā e kite ana te kokenga haeretanga o tātou whakaaro I roto I enei tau nei. Ana, koina te tikanga e kōrero nei tātou, ko te tikanga hei oranga mo te tangata, ka whakahāngaitia te tikanga kia tikai mo te wā me te wāhi, ka purutia tonutia te iho take iho atua rānei o taua tikanga, ne, engari kare ki te panonitia kau e tawhiti rawa I tōna ahua mai. Nō reira, koinei te a tāhua ki au I a tātou wānanga I te Kōkōmuka, kaua hoki I te Kōkōmuka, engari moho anau, he nui te hunga ka haere mai ki konei, ka timo kai, kōrero nei. Ka whakahokia ki o rātou kāhui, ki o rātou whānau, ki whia rānei, hei wānanga anō mā rātou. Koinei ngā painga o tā tātou wānanga. Kōrero whakamutinga e hoa ma, rauna whakamutinga, whakatepe haere o tātou whakaaro, he whakaaro rānei kāre I putai, kei a koe Pānia mau e timata, ana ka huri haere tātou. Māku te rarangi tuatahi o tā mau korangi waiata, māna e whakaoti. Po hentere amari antara he kiontore kai te kantatie, ka hontore ka hontore ko ai? Ko tiontore, kua mantau I te kantatie. He rawe o tātai. He rawe o tātai tūpuna ki te rā weke I ngā whakaaro o te tangata. Ai. Me kau e mutu te rā mahi a tātou. Me haere tunu te rā mahi. Aye. And I think that's a good point, is that we've become so serious as we try and revive the culture that we have often forgotten to laugh, which is why your YouTube, where you're playing with those waiatas, those party waiatas, is a great example of us returning back to having fun. Because we all know that ka puku te katakata, nui te katakata, but it's a we often hold things too seriously, and having the example that Pānia has just given, I've never heard that example before, but I pretty much understand exactly what you were saying, because that's exactly how my olds would do things as well. So I think the more we can do that, the better. I roto I aku mahi, hei kōrero whakamutunga māku, I roto I aku mahi ko kōrangi nei pērā, tētahi kāhui whetū, ko toranui te ingoa. Ana ka tū I te hōtoke.
And i au e mahi ana I ngā kōrero I roto I taku pukapuka, te tahi pukapuka hou me te app. Whakaaro ai me pēhea taku whakaatu I tēnei kāhui whetū, I te mea, hare, you know, a waka is one thing, and a whare is one thing, and a bird is one thing, but you've got this big toranui standing erect in the sky in the early morning telling you that that's what you should be doing with your partner at that time of the year. You know, he tohu, you know, kei te rangi hoki ngā kōrero, mahi ao tātou mātua tīpuna, kei runga I o tātou, kei runga ki ngā upoko te tangata, kei te rangi e iri ana. But decided to follow what our ancestors did. Don't try and water it down so it becomes palatable from a Western perspective. It is what it is. It'll always be what it'll always be. The actions that we use to procreate and to enjoy our bodies and our sexuality today is what they did way back then. And so I think it's something that should be celebrated, and that we should not be afraid to partake in or to talk about or to celebrate, because I think that's very healthy, and it's a sign of a healthy culture where sex and sexuality is something that's open, it's expressed, it's celebrated, and it's just embedded into our everyday practices. Kia ora e hoa. Weno e me ana kia koutou e te iwi, ko aku kupu whakamutinga, kare kore kei kora e tehi o koutou kari te mōhio ki te tikanga o etahi o ngā kōrero I putai, I ngā waiata, I ngā kianga rānei, I ngā pāo. He aki pia tērā I a koutou ki te ako I te reo. I te mea mā te mōhio ki te reo, e tino māra mai ki te atāhua I roto I era o ngā mahi. Nō reira, koina aku kupu whakamutinga kia koutou. Hoeno, e hoa mā, te hene aku tuākana, I rawe anō tēnei wānanga tātou I tēnei pō, e kite anau, e rere ana ngā kōrero I te pukamata, ngā kōrero pai. Kare kore ka whakahoki a tēnei kaupapa, ki tērā whare, ki tērā whānau, hei wānanga nō mā rātou, nō reira, e mihi ana kia koutou katoa, e hoa mā, o tira e te iwi nui tonu tēnā rau atu koutou. Kei a koe chei, tā tātou karakia whakakōpani. Apai, nō reire me I kawana kia koutou e te iwi e wakarongo mai ana, mātakitaki mai ana, ki mātou o te Kōkōmuka I tēnei pō, anā kia wakairi ake ngā kupu ki tētei waiata, e pēnei ana. Me ata inu e, kei uri toti koe, kei riro totai a, ki te papa moe mai e. Me ata uri e, ka piki eke e, ka ara totai a, e moe a e. Kia wakaere ake ngā tā nui o rangi nui e tūnei, kia au te moe, kia pai ngā moe a turu ho, witi waka maua, kia tīnā. Tīnā. Tā. Tā.